I only stand before you today by the grace of God and the mercy of God. Στέκομαι μπροστά σας μόνο και μόνο λόγω του ελέους και της χάριτος του Κυρίου. I shouldn't really be here today. Δεν θα έπρεπε πραγματικά να είμαι εδώ σήμερα. My wife and family should be mourning rather than praising and be in joy. Και η γυναίκα μου και η οικογένειά μου θα θρηνούσαν παρά να δοξολογούν και να χαίρονται. Well, anyway, it's difficult to know where to start, but I'll start at the beginning. Είναι δύσκολο να ξέρω από πού να ξεκινήσω, αλλά θα αρχίσω από την αρχή. I was diagnosed with COVID on the 13th of December. Στις 13 Δεκεμβρίου είχα διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό. Yeah, and symptoms were light. They weren't very heavy, and I thought, well, if this is the way it's going to be, then I've got a 6-month pass for nothing. Και τα συμπτώματα ήταν πολύ ελαφρά και είπα, αν είναι έτσι, σιγά θα έχω και 6 μήνες δωρεάν πάσο. So anyway, things didn't get any worse, and on the 16th of the month, me and Penny decided to have an X-ray taken. Στις 16 του Δεκέμβρη όμως, με τη σύζυγό μου αποφασίσαμε να έχουμε μια ακτινογραφία. And we called the mobile unit to come to the house, and they took an X-ray of our lungs. Και ήρθε η κινητή μονάδα και έβγαλε μια ακτινογραφία από τους πνευμονές μας. The equipment that this technician had is very high tech and very expensive, and we could see the results almost immediately. Και χρησιμοποιούν ένα προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και μπορούσαμε να δούμε τα αποτελέσματα σχεδόν αμέσως. And my X-rays showed that my left lung was completely covered in white. Και η δική μου ακτινογραφία έδειξε ότι ο δεξής πνεύμονας μου ήταν ολόασπρος. And my right lung was partially covered in white. Ο αριστερός, συγγνώμη. And then my right lung was and now my right lung was also partially covered και ο with white. δεξής ήταν ο μισός καλυμμένος. Probably I was breathing on 40% of my capacity. Πιθανότατα θα ανέπνεα στο 40% της δυνατότητας. Penny's one was, although white, it was quite clear. Της συζύγου μου, της αδερφής Πένις, ήταν σχεδόν καθαρός. And rather sarcastically, the technician said to me, "You have a little problem." Και κάπως σαρκαστικά ο τεχνικός που χειριζόταν εκεί μου είπε, έχεις ένα μικρό προβληματάκι. So anyway, I didn't feel sick. I didn't feel ill at all. Δεν ένιωθα καθόλου όμως άρρωστος. And it wasn't until the 18th of the month, that's 2 days later. Και μετά από 2 μέρες, στις 18 του Δεκεμβρή, we were checking our oxygen levels. που όταν ελέγχαμε τα επίπεδα του οξυγόνου μας, we were doing this literally 3, 4, 5 times a day. Και το κάναμε αυτό 3, 4, 5 φορές την μέρα. My oxygen levels were up to that day were around 94, 93, 94 and 95, which is below the expected level. So only slightly. Μέχρι εκείνη την ημέρα τα επίπεδα οξυγόνου μου ήταν 94-95, λίγο πιο κάτω από το αναμενόμενο. On that day they went to 80. Και εκείνη τη μέρα κατέβηκαν στα 80. At 82 your organs begin to shut down. Στα 82 τα όργανα σου αρχίζουν να μην λειτουργούν. I phoned the ambulance straight away. Και τηλεφώνησα έτσι αμέσως στο ασθενοφόρο. Gave them my details, told them that I'm at 80 oxygen. Τους έδωσα τις πληροφορίες μου, τους είπα ότι το οξυγόνο μου είναι στο 80. And they said they're going to send an ambulance as soon as possible. Και μου είπαν θα στείλουν όσο το δυνατό πιο σύντομα μπορούν ένα ασθενοφόρο. They were there in 20 minutes. Ήρθαν εκεί σε 20 λεπτά. Took me straight to hospital. Με πήραν κατευθείαν στο νοσοκομείο. To limit myself, but to cut a long story short, there was no space there, and I was admitted to Paphos Hospital. Αλλά δεν είχε χώρο στη Λεμεσό, έτσι εισάχθηκα στο νοσοκομείο στην Πάφο. I was admitted to the COVID ward. Στην μονάδα για τον κορονοϊό. And I didn't spend only a few hours. I think I spent the night there. Πέρασα νομίζω τη νύχτα εκεί. I'll tell you, I can't really remember. I think it was the night. Δεν θυμάμαι και πολύ. Νομίζω ήταν η νύχτα. But then the nurse came in and said to me, "You need extra type of treatment. We're going to have to transfer you from this ward to another ward." Και η νοσοκόμα εκεί μου είπε, ο νοσοκόμος, χρειάζεσαι μια ειδική θεραπεία, θα σε μεταφέρουμε σε άλλο θάλαμο. I went to this other ward, and as soon as I was entered, I knew there was something wrong with me. Μπήκα σε αυτόν τον καινούριο θάλαμο και μόλις μπήκα μέσα κατάλαβα ότι κάτι πάει λάθος μαζί μου. There was monitors all over the place, music bleeping. There was nurses in there. There was people with masks on, patients.
Υπήρχαν οθόνες, υπήρχαν μηχανές που άκουγες να κάνουν πιπί και όλοι με μάσκες. So I asked the nurse in charge and I said to him, am I in intensive care? Έτσι ρώτησα τον νοσοκόμο, είμαι στην εντατική? He says, yes, you are. Ναι, μου είπε. Because you are seriously ill. Γιατί είσαι πολύ σε σοβαρό βαθμό ασθενής. I didn't feel it. Δεν το ένιωθα. But I was seriously ill according to the doctors and the nurses. Αλλά σύμφωνα με τους γιατρούς και τους νοσοκόμους ήμουνα σοβαρά ασθενής. This particular nurse Αυτός ο συγκεκριμένος νοσοκόμος probably helped save my life. ίσως βοήθησε να σωθεί η ζωή μου. He was very strict with me. Ήτανε πολύ αυστηρός μαζί μου, But very fair. όμως με δίκαιο τρόπο. And he directed me to the treatment that I was to receive. Με κατεύθυνε ως προς την θεραπεία που θα λάμβανα. And told me that I've got to accept this treatment and conform to this treatment. Και μου είπε πρέπει να την αποδεχτείς και να συνεργαστείς. Otherwise, you'll be intubated. Διαφορετικά θα διασωληνωθείς. Okay? Or you die. Ή θα πεθάνεις. One of the two, he says. Είναι ένα από τα δύο. Okay. I still didn't feel sick. Όμως και ακόμη δεν ένιωθα ασθενής. But nor was I scared. Ούτε φοβόμουνα. That night, they put me on the ventilator, which was the expected treatment, what he was telling me. Εκείνη τη νύχτα με έβαλα στον αναπνευστήρα που ήταν αυτό που αναμενόταν να γίνει με τη θεραπεία. I couldn't conform. It was very difficult on this machine. Ήταν πολύ δύσκολο με αυτό το μηχάνημα. This machine pumps oxygen into your lungs. Επειδή βάζει και βγάζει οξυγόνο. There's a sensor, and as soon as you take a breath, like this, it pumps oxygen with force into your lungs. Μόλις εισπνεύσεις, αυτό είναι σαν να βάζει οξυγόνο με πίεση στους πνεύμονές σου. It's not like taking normal oxygen. Δεν ήταν σαν να αναπνέεις οξυγόνο κανονικά. It was so tight on your face. Ήταν τόσο σκληρό, τόσο δεμένος σφιχτά στο πρόσωπό μου. They had to have 4 types of holding devices on your head to keep it tight on your head. Και είχαν 4 ειδών συσκευές, πράγματα για να το κρατάνε σφιχτά στο κεφάλι. I couldn't do it. Δεν μπορούσα. So I pressed the alarm. They came in, eventually came in and took the mask off and gave me oxygen instead. Και έτσι τους ειδοποίησα, ήρθαν, έβγαλαν αυτή τη μάσκα και μου έδωσαν απλά οξυγόνο. The next day the doctor comes in to do his rounds. Την επόμενη μέρα όταν ήρθε ο γιατρός για να κάνει τους ελέγχους. And he said to me, Mr. Onufrio, we're going to have to send you to Nicosia. Και μου είπε, κύριε Ονουφρίο, θα πρέπει να σας στείλουμε στη Λευκοσία. For intubation. Για να διασωληνωθείτε. So I said, I looked him in the eyes. Τον κοίταξα κατάματα. And I said to him, give me 3 days. Δώσε μου, του είπα, 3 μέρες. He hesitated for a second. Και αυτός δίστασε για ένα λεπτό. He looked at me in the eyes. Με κοίταξε και αυτό στα μάτια και μου είπε, Okay. εντάξει, I'll give you 3 days. θα σου δώσω 3 μέρες. It was at that moment Ήταν εκείνη τη στιγμή where I felt the hand of God reach over που and embrace ένιωσα me. το χέρι του Θεού να με αγκαλιάζει. His presence was so overwhelming. Και η παρουσία του με κατάκλυσε. And he said to me in English, don't worry, Tony, I'm going to take you through this. Και μου είπε, μην ανησυχείς, Τόνι, θα σε βγάλω από αυτό. And the verse of walking through the shadow of the valley of death came to me straight away. And when you read that verse, one key word comes to mind. Και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό το εδάφιο που λέει «και εγγυλάδι σκιάς θανάτου». The word there is through. Διαμέσου. Because it gave me the word there through because I wasn't going to be stopping. Και μου έδωσε αυτή τη λέξη διαμέσου γιατί δεν θα σταματούσα εκεί. I was going to go through. Θα περνούσα και θα έβγαινα. And come out the other side. Και θα έβγαινα από την άλλη πλευρά. Well, at that particular moment, I had a peace about me. Σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένιωσα μια ειρήνη. And I felt that I was going to be okay. Και το ένιωσα πραγματικά ότι θα ήμουν καλά. And not realizing how sick I was. Δεν συνειδητοποιούσα πόσο ασθενής ήμουνα. But you realize as soon as you try to do some things like stand.
Όμως το καταλαβαίνεις μόλις προσπαθείς να σταθείς ή να κάνεις κάποια πράγματα. or try to talk, Ή να προσπαθήσεις να μιλήσεις. or to try to text. Ή να γράψεις ένα μήνυμα στο Can't do κινητό. it. You get out of breath and you just flop. Δεν μπορείς να το κάνεις. Σου κόβεται η ανάσα. Anyway, I was accepted the treatment. I was improving. And I'll skip forward now to the 29th of December. Δέχτηκα τη θεραπεία και βελτιωνόμουνα και τώρα θα περάσω γρήγορα στις 29 του Δεκέμβρη. On the 29th was an eventful day. Ήταν μια μέρα γεμάτη γεγονότα. I took 3 steps to blow out a candle. Έκανα 3 βήματα για να σβήσω ένα κερί. It was my birthday. Ήταν τα γενέθλιά μου. And the nurses and doctors were stood outside and asked me to blow a candle if I could come to the edge of the bed and blow out a candle. Και οι γιατροί και οι νοσοκόμοι στέκονταν απ' έξω και μου ζήτησαν αν μπορούσα να πάω μέχρι την άκρη του κρεβατιού μου και να σβήσω ένα κερί. But also on that day I had another experience. I saw someone opposite me pass away. Όμως εκείνη τη μέρα είδα κάποιον απέναντί μου να πεθαίνει. And in the evening I had an experience. Και το απόγευμα είχα και εγώ μια εμπειρία. Just to let you know that for the whole 12 days, 13 days, για τις 12-13 μέρες, from the 18th to the 29th, από τις 18 μέχρι τις 29, 11 days, 12 days, I had not 1 minute sleep. Δεν κατάφερα να κοιμηθώ ούτε ένα λεπτό. Can you imagine 12 days without sleep? Μπορείτε να φανταστείτε 11 μέρες χωρίς να κοιμηθείς? And I'm not talking about 5 minutes here and 5 minutes there sleep. No sleep. Δεν μιλώ ούτε να καταφέρεις να κοιμηθείς για 5 λεπτά. Καθόλου ύπνο. Because if you've been on a ventilator and had oxygen at 50 liters per minute thrown into you, you know what I mean. Αν έχεις μπει ποτέ στον ανεπνευστήρα, θα ξέρεις τι εννοώ. Anyway, they admitted when the person who died was taken out in the evening, there was someone else being admitted. Όταν ο άνθρωπος που πέθανε τον είχαν φύγει. And he was quite a large chap and they were trying to move him onto the bed. Two female nurses. Όταν είχε έρθει, επειδή ήταν μεγαλόσωμος, προσπαθούσαν να τον βάλουν στο κρεβάτι. They were having a problem with this. Και είχαν πρόβλημα με αυτό. I couldn't stand watching him all the time, so I turned around to lie down. Και εγώ γύρισα από την άλλη για να ξαπλώσω γιατί δεν μπορούσα να το βλέπω. As soon as I turned around to lie down, μόλις γύρισα για να ξαπλώσω, I felt someone kicking me and punching me. Ένιωσα κάποιον να με κλωτσάει και σαν να μου δίνει μπουνιά. And pulling my hair. Και να μου τραβάει τα μαλλιά μου. And pushing me out of the bed. Και να με σπρώχνει έξω από το κρεβάτι. I was screaming and shouting. Φώναζα. The nurses were looking at me. Και οι νοσοκόμες με κοιτούσαν. But they had to get on with what they were doing. Γιατί έπρεπε να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που έκαναν. I knew I was under attack. It was a spiritual attack. Και γνώριζα ότι ήμουνα κάτω από πνευματική επίθεση, δαιμονική επίθεση. I tried to find some object where I could stab the person who was doing this to me. I had to fight back. Προσπαθούσα να βρω κάτι για να επιτεθώ. But there was nothing. Αλλά δεν υπήρχε The κάτι. more I tried, όσο και αν προσπαθούσα, the stronger he got. Αυτός γινόταν πιο δυνατός. And I said to him, well, what weapon can I use against him? Και σκέφτηκα τι μπορώ να χρησιμοποιήσω σαν όπλο εναντίον του. I felt stupid because I have the greatest weapon. Και ένιωσα ανόητος γιατί έχω το μεγαλύτερο όπλο. As soon as I said, in the name of Jesus. Μόλις όμως είπα, στο όνομα του Ιησού. I didn't say, when I said in the name, he was still there. As soon as I said Jesus. Η φράση στο όνομα ήταν εκεί, όμως μόλις ανάφερα το όνομα Ιησούς. It went straight away, quickly, just disappeared. Εξαφανίστηκε. And I just lay back in the bed. Και ξάπλωσα πίσω στο κρεβάτι. And that was it from that attack. But just what I want to say is, I want to give thanks to everybody, first of all, here who prayed for me. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον καθένα από εδώ που προσευχήθηκε για μένα. Especially the pastors. Και ιδιαίτερα στο μημένο. And of course you. Και σε εσάς. But above all, όμως πάνω απ' όλα, nothing beats a praying wife. Τίποτα δεν νικάει μια σύζυγο που προσεύχεται. And this is what really got me through all this. Και πραγματικά αυτό με βοήθησε να περάσω διαμέσου όλων αυτών. Later, I had the opportunity to talk to 3 of the nurses who were tending me. Αργότερα μπόρεσα να μιλήσω με 3 από τους νοσοκόμους που με φρόντιζαν. One of them said to me, ένας από αυτούς μου είπε, "You are the most serious case we've had in COVID ward intensive care since the beginning of the accession of the COVID ward." Ήσουνα η πιο σοβαρή περίπτωση που είχαμε στην εντατική με κορονοϊό από τότε που αρχίσαμε αυτή τη μονάδα. We wasn't expecting you to come out alive. Δεν περιμέναμε να βγεις ζωντανός.
That was from one of them. Αυτό ήταν από ένα από αυτούς. The other two said the same. Και οι άλλοι δύο όμως είπαν το ίδιο. And the doctor's attitude towards me in the beginning changed dramatically as I was getting better. Και η συμπεριφορά των γιατρών ενώπιόν μου άλλαξε δραματικά ενώ εγώ βελτιωνόμουν. And I realized that they didn't also expect me to come out alive. Και συνειδητοποίησα ότι ούτε και αυτοί περίμεναν ότι θα παρέμενα ζωντανός. It was a true miracle. Ήταν ένα πραγματικό θαύμα. And I want to give thanks to the Lord right now. Και τώρα θέλω να δώσω ευχαριστία στον Κύριο. For taking me through this. Που με έβγαλε διαμέσου αυτού. And it was an adventure, as the pastor said. Δεν ήταν μια περιπέτεια. No, it was. Ήταν μια περιπέτεια, συγγνώμη, όπως είπε ο ποιμένας. And that's basically it. And I'm here today because of the care that I received. Και είμαι Above εδώ all, λόγω της φροντίδας που έλαβα, όμως πάνω απ' όλα it was the Lord. Ήτανε ο Κύριος. Believe it. Do not think that it was doctors and nurses. It wasn't. Μην πιστέψετε για λεπτό ότι ήταν νοσοκόμοι ή γιατροί. Δεν ήτανε. They were there to take care of me. Ήτανε εκεί για να με φροντίσουν. And if you know anything about COVID, Και αν ξέρετε κάτι για τον κορονοϊό, medication doesn't really do much. Τα φάρμακα δεν κάνουν και πολλά. COVID is still an unknown entity, really, to a lot of these to medicine. Για την ιατρική, ο κορονοϊός είναι ένα άγνωστο φαινόμενο. So basically, this was a miracle, and I want you to. This increased my faith dramatically. Ήταν ένα θαύμα ξεκάθαρα και αυτό αύξησε την πίστη μου δραματικά. Wants to make me live more for the Lord. Και με έκανε να θέλω να ζήσω πιο πολύ για τον Κύριο. That's the true miracle. Το είναι το αληθινό θαύμα. Thank you. Σας ευχαριστώ.